nagrarash ako dito na magluto ng food namin for lunch. Kafta patata po ang ulam namin ngayon. The Petrius, he broke his leg. It's broken. They made for him operation, and he continued the mass. After the mass, they took him to the hospital. He entered the 2 hours surgery. It's the He didn't maintenance. They it must seems he stepped on his rope. Ah, It seems he fall. He's old, so head on the horn, it's broken head of the he continued the mass. He didn't stop the mass. Of course, he will finish yan. Yeah, it's pain. Sure. Broken bone. Okay. So, nagluluto po ako, kafta patata po. And then, at the same time, pinakain ko si Mibo. Lumabas ako. Kasi yung mga gulay-gulay nga, ganun. Usually, ang pinapakain ko sa kanya. Lumabas ako, nakita ko yung kaibigan ko na Lebanese. Yung nag-orderan ko ng domat. And dumaan sila with the candle na galing sa Jerusalem. So, nag-light na ako. Nilight ko din. Usually, ayan. So, sinare niya sa akin yung candle. Kinuha niya sa church. Usually, yung mga Orthodox guys, Saturday night before Easter, maglalight. Yung light na galing sa Jerusalem, sinan nila sa Lebanon, sa mga churches ng Orthodox. So, yun. Sinare niya sa akin. Nilight ko na din. The same, this year, parehas ko ang Easter ng Orthodox at saka Maronite, Catholic Maronites. But, usually, hindi. Next year, hindi sila magkasabay na yun. May time lang talaga nagkakasabay na yung Easter. Minsan, nauuna ang Maronite, Catholic Maronite, tapos sila na yung susunod, gano'n. Pero ngayon, this year, nagkasabay sila. So, parehas lang guys, yung Orthodox, yun lang yung the way sila magmas. Mas matagal. Umaabot ng 1.5. Yung pag-deliver nila ng mass. Yan na yung rice natin. Lagyan natin ng salt. Ang rice nila dito, nilalagyan nila ng salt. Tapos yung ulam, yun yung konting salt. Kasi meron na mga salt ito. Rice. Tapos iluto nila ito sa vermicelli, yung serie. Yung pasta na maliliit siya. Ayan, pakulaan lang natin. Then, done na ako. So, ito yung cake pala. Yan yung breakfast namin, tira. Anyway guys, ipakita ko sa inyo yung ginawa ko kahapon. Nilinis ko dito. Ayan na, ang ganda. Ito yung radish pala, binilag ko. Ayan. Maganda na siya. Tamnan ko ng gulay. Yung bay leaf. Yan, rose. Dalawang rose yan. Yung lemongrass, may rose din dyan. Tapos yung pepper, yan din, nilipat ko. Anghang yan. And then ito yung malunggay, tinanim ko, sana mabuhay siya. Nilagay ko na siya sa lupa. Tapos doon tamnan ko ng bay leaf. Malinis na siyang tignan. Okay na. Tapos dito inayos ko din. Yun nun yung paso ng malunggay. Tabnan ko ng pechay. And magtayang din ako ng lemongrass. Kasi nga, masarap yan. And then, yung mga bulaklak ng mga avocado ko, nagbuo na sila. Madaming bunga ngayong this year. Alhamdulillah. Yan ang maliliit. Sana hindi mahulog ba. Yan. So, happy ako kasi
Na-meet ko yung kaibigan ko at with the candle na galing sa candlelight galing sa Jerusalem. So anyway, handa ko lang yung food namin guys and then mamaya ulit. Guys, let's eat po. Ito na po yung pasta. You want salt? Sure. I got for you, Daddy. Yes. I know I don't want to like bend my back. I don't want to do like this. You want sit down? Or do this. اجيب لك كرسي صغير. There was a small chair. What do you? I don't know. You ate it? It's not these. Huh? It's not these two. كان في واحدة صغيرة بس مثل هيك بس مش كبير. حبيبتي هيا بالحمام انا عم بعد عليها بس خذ جيبها نظيفة كيكة خذ جيبها بس فينا عامل هيك فينا عامل هيك. مثل ما بدك. Come sit down hon, أنا عايز ما بده يعمل his back هيك. هيك will be higher. Hey, that's smaller. يعني شو صار عمره؟ 10 years old? You turned 10? No, Kain po, ito yung ulam namin. Pasta, no, ma. salad. Yeah, no. He's not yet 10 because he didn't, Mommy was not in the hospital. She didn't give birth. No, no, my birthday is at 9. Han, على قد يلا طاح eh. على قد على قد Kunin nila yung carpet. Qarib, Alpha, Move qarib. siya, Mama. Can you check, go there? 9 and قرب تعال علفك. I'm not, I'm still 9, but when it's like between 6 and 7 a.m. Yeah, I become 10. Okay. Fadal! Mister, sir. بس بس يا خي ايه ما في مشكلة بس ما يزرقنش ما يزرقنش Kain po tayo guys, may bisita. ايه اوكي 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 يلا قرب الكرسي ولا يعطينا صحة لحتى نعرفه احنا زمان مش عارفين سوا مرة طوقة Ayan, today is birthday ni Kian. Kagagaling lang namin sa church. Ayan na si Bunso. Kantanan natin. Can't go outside. Wait. Prepare the small plate, Mama. Ay, bisita po kami. Ang bayaw ni Mr. at saka si George. Dadatnan namin Can't go sila. outside. Let me drink. Give me plate, Mama. Small plate. Hey, the for cake. So, sir. I don't know if it's enough for juice. Go buy a juice. Oh, you got juice? Oh, I know who the juice. go buy Kian.
True. Birthday boy goes alone. No shoe. Hey, mommy, that's what daddy said a while ago. Go outside. Go buy green. Orange juice. What Macau? If you Macau or bottle, whatever. But not هيدا في extra في uno whatever in bottle. Macau. Puntahan natin si Kian. You have to ng like happy first. birthday. Later we will light. Ay, hon? ايه ما في يفتح Careful, it's fall on the ground. Yeah. Look. Happy birthday, Kian. De l'amitié. He will blow. أكيد he will blow. Who else will blow? Ilagay mo. Yes. It's not working يمكن. Why is it not turning on? Wait. Happy birthday, Kian. البرازيلي. يلا مستر كيان. ولا الجاتو كله هابي بيرثداي تو يو. يلا يلا يلا. 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 ولا الدنيا يا بابا. مستر كيان. ازاي؟ ها؟ هي مش تمثال الحرية. ونور كتاب. طب خلاص انت كمان. حظك صارت اطول بعد هذا. روح اتركها. صارت على حظك هيدي بطلت خلص هيدي ترفل مش طريقتها منيحة. ليك فيلتي هي مولعينا من هونيك. لو حطيتها على الجاتو كان فحم الجاتو. هتشوا عليا بقى. ليه ماذا بالضبط. لك وين كيف عم ايه سيدي تطلع؟ برا ليكي ما تسرق بنتها صارت برا. شعب يصير شعب يصير يلا كيان. Cut your cake. That's not a cake. يلا You make a يلا wish. يلا. They hold it the opposite way from up. يلا. هابي بيرثدي دادي. يلا اجي. مية تيتا. يلا. Happy birthday, mom. Happy birthday, Kian. بيج بوي. برافو. I don't know how to cut cake. هلا give them the small pieces. I will take the big one. حط ايه لا حط كل وقت القالب لجورج. لا بلش ب جهاد. لا بلش ببيج. جهاد يلا شو بيك يلا انا سمول بيس بليز. مستلمين مستلمين شو ليش ما يمكن ما عليك تعال. قاسي لحتى ما هذا انا مش هقول ما بتعرف بس حتى ما ضيق العمليه هون يا اخي I didn't say this بس هون ضيقه. يلا يلا جبنا. يلا حط يلا لعمو جهاد. No, no, جيب لعمو very جهاد big for me, يلا. very big for me. هذا Give شو someone هذا؟ else. يلا. باينابل؟ اوكي. لتيتا. فيري بيج هو الزقطور. ايه. يلا. أنا عاوز small piece. This is good for me. ها؟ Yes. We add fruits. ليك خفاف هول تبع الاميتير خفاف مش سكر كان المخزون جيد. ايه ما هيك على هذا لك يا خفاف ومش ثانك يو. هلا بس روح قدام الفصاد بس كنت هذا عم بعمل Your فصاد. black Georgie. Mommy, I'm small, okay? Give me the I will put ananas. Small. Give me your right. كان عندي وجع كتير. I don't want to هاد. هون هون ورقبتي. أنا I don't want كمان. I'm هذا making عندي diet. تكلس. ولو كيف هلا لا. هونك بعد وراي. ايه هيدا. هنا. ايه. في تكلس ورقبتي. يلا give me هلا عم your باخذ له دواء. وامبارح عملت فحص دم. تخلص بالرقبه؟ ايه. لا، بس strawberry، بشوف إيه. اذا في شيء روماتيزم او شيء. إيه. رجل الفصاد ما بين شيء. Can you hold the camera? Wait, mama.
لأنه هدي أنا من زمان كان بتوجعني هيدي الإيد. طلع هيدا التنس اياها العمودي ها؟ هيدا. هيدي اوكي. عملت لها قبل كورتيزون راقد. رجعت هلا الوجع، رجع هون ورجعت هون. لا فلا شكلها الأمور بدها متابعة مش هيدي واحدة. صراحة حسيت وين البليت تبعك اياها؟ كان صعب I أنا هلا think I هون على شيان you have your place? هذا شو؟ إيه. نعمل ويز ذا بلاستيك. المفتاح بابا حط المفتاح برا ورد الباب كمان بس كان عندنا ايدي هيك ما يطلع Hi guys! Hello po! Kumusta? Ayan, nandito na naman ako sa aking kusina para gumawa po ng bread. Nakagawa na po ako. Meron pa akong kasalang at isang gagawin. May tinapay po akong order at saka patayo. So anyway, nagbabalot na po ako dito. Tulog na po ang mga kasama ko. At yun, ganun lang ang celebration namin sa birthday ni Kian. So, bukas, may bisita ako. Kababayan natin. So, doon na lang kami magluto-luto. Maghanda. Pupunta sila Sis Lisel dito sa bahay. At saka si Sis Rosel. Yung anak niya kasi, si Sis Rosel, sa klase ni Kian, I mean ano niya, ka-age niya sa the same school din. Kaya inimbita ko siya. Magkain lang kami, kain-kain, ganun. Nagbanding. Kaso bukas may sandstorm dito. Galing ata sa, ewan ko, Jordan. Ata yung sabi ng asawa ko. Yung sandstorm. Sobrang init. Bukas guys. Kaya dito lang kami sa loob ng bahay. Kasi pag sandstorm dito, sobrang init. Hindi ko naman alam na may sandstorm. Kung alam ko lang di sa Friday sana namin gawin para at least sa balkon, sa labas, fresh po at saka maluwang. Dito na lang kami sa loob ng bahay bukas. Hindi ko na pwedeng i-cancel kasi parating na din ang papasok na din ang mga bata. So, gusto ko kasi kahit papaano yung bata matuwa siya. Hindi niya alam na maimbitahin ko sila. Akala niya natapos na yung celebration sa kanyang wala lang, banding lang kami. At least mapasaya siya, may kakanta siya na marami, ganon. Kasi usually pag mag-birthday siya, kami-kami lang. Minsan walang asawa ko, tatlo lang kami. Kaya gusto ko lang iparanas sa kanya na yung may maraming tao ba yung magkanta sa kanya. At nagkataon naman na yung bayaw ni Mr. dumating galing sa Dubai. And yun, at saka si George. Yun lang, kanina simple celebration. Tapos kanina nagpa-Thanksgiving ako sa Thanksgiving Mass sa church. Yun na lang yun ang the best na ginawa ko ba para sa bata. Magpapaalam na po ako. Yun lang po yung ganap ng kaarawan ni Kian. Simple lang din po. At maraming salamat po sa panonood niya sa kanyang family, sa mga natitirang laging nagko-comment. Thank you po sa mga viewers natin, silent viewers, mga bagong subscribers. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all po. Good night. Tapusin ko lang ito. And then, matutulog na din po ako. Kasi maaga ako bukas magising. Dahil may bisita po tayo, kailangan natin maghanda ng pagkain. Bye guys. Thank you sa panonood.